హాయ్ వెల్కమ్ టు న్యూజిలాండ్స్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? అందరికీ ముందుగా బిలేటెడ్ హ్యాపీ దివాళీ. అయితే ఈ దివాళీకి నాకు జరిగిన ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను. ఇట్స్ అ హ్యాపీ ఇన్సిడెంట్. సో ఏంటి అంటే దివాళీ 2 days ఉందనగా నాకు మా కమ్యూనిటీ గ్రూప్లో ఒక మెసేజ్ వచ్చిందనమాట. ఏంటి అంటే ఒక 10th grader ఒక పాటర్ ఫ్యామిలీకి హెల్ప్ చేస్తున్నాడు టు సెల్ ఆల్ హిజ్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్రోడక్ట్స్ అని. అయితే నాకు ఎనీవేస్ దియాస్ కావాలి కాబట్టి నేను కొన్ని ఆర్డర్ చేశాను. బట్ ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ నాకు కొన్ని డౌట్స్ వచ్చాయన్నమాట. అంటే ఎందుకు జనరల్గా 14-year-old చైల్డ్ ఇలాంటివి చేయడం మనం చాలా తక్కువ చూస్తాం కదా. సో నాకు కొన్ని కొన్ని డౌట్స్ ఉండే అనమాట. సో ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. అంటే ఏంటి అసలు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్, అసలు ఏంటి ఎంత ఎలా చేస్తాడు అని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాను అనమాట. నా మాటలు ఎందుకు కానీ ఇప్పుడు మీకు ఒక వీడియో చూపిస్తాను. అంటే అది ఏంటి అనేది మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో చూసేయండి. So I'm Rinit. I'm studying in Indus International School in grade 10. So in our school, we have to do a 1 yearly project where we have to help a family out or any person out, which in a way which benefits them. So for my personal project, I have chosen to help a local business who don't have a wide range of audience. They make pots made out of eco-friendly materials like mud and clay. So what they do is they go outside, they find mud and clay, and then using that, they mix it with water and they put it on a electrical circle machine, and then they using their hands they form the shapes of the products. So this is your school project. Yeah, no, it's my personal project, Okay. but the school lets me pick whatever project I want to do. I chose to help So the business. basically it's a school idea. No, it's my idea. Okay, your idea. They let us do whatever we want. Okay, So- okay. So do you have to submit any article regarding this? Yeah, I have to. There's an exhibition at the end of the year. Okay. I have to explain what I did throughout the year to them. Okay, okay, Yeah. okay. So have you done anything before? No, it's the first time. This is the first time. So basically, we're supposed to do something which we're interested in. Okay. So I'm very interested in starting a business, Hmm. but that's not possible for me. So I'm just doing the marketing part of another business Okay. and delivering. Do you earn out of it? No, all the profits I'm giving it to the family. Very good, very Yeah. good. Good, good. How old are you? I'm 14 right now, turning 15 in December. That's nice. That's Yeah. nice. Good. So what are your ambitions then? So I want to be an entrepreneur when I grow up. Very good. So this Sure. is a good start. Of Yeah, that. it's like a learning for my future career. Correct. Yeah. Very good, very good. Thank you, Rini. Thank All you the so best. much. Thank you. సో చూసారు కదా, హీఈస్ మిస్టర్ రినీత్. హీఈస్ ఇన్ 10th grade అండ్ హీఈస్ జస్ట్ 14 years old. పాపం నేను కూడా ఎక్కువసేపు మాట్లాడించలేకపోయాను బికాజ్ తను నా దగ్గరికి వచ్చే వరకు ఇట్ వాజ్ 9:30 అనమాట. అయితే వాళ్ళ మదర్ హెల్ప్ చేస్తారంట ప్యాకింగ్లో. తిను మార్నింగ్ అంతా స్కూల్కి వెళ్ళేసి ఈవినింగ్ మాత్రం డెలివరీస్ చేస్తున్నాడు. అండ్ అదేంటంటే దివాళీ కూడా చాలా దగ్గరలో ఉంది కదా అని చెప్పేసి తొందరగా ఫినిష్ చేస్తున్నాడు వచ్చిన ఆర్డర్స్ అన్ని తను. బట్ యా అతను చెప్పింది ఏంటి అంటే వాళ్ళ స్కూల్లో ఒక ఎగ్జిబిషన్ ఉంటుందంట ఇయర్ ఎండ్లో. ఆ ఎగ్జిబిషన్లో వీళ్ళు ఇయర్ మొత్తంలో ఏదైనా ఒక యూస్ఫుల్ థింగ్ ఒకటి చేసి అది వాళ్ళు ఏమి ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారనేది వాళ్ళు అక్కడ చెప్పాలి అంట. సో యా నాకు వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్, నాకు బాగా నచ్చిన విషయం అంటే ఐ ఫీల్ హ్యాపీ దట్ చైల్డ్ ఈజ్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ కదా. సెల్ఫ్ ఆర్గనైజేషన్, టైం మేనేజ్మెంట్, మనీ మేనేజ్మెంట్ ఇలాంటివన్నీ తెలుస్తున్నాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ సో పాటర్స్ దివాళీకి బాగా హెల్ప్ చేశాడు కదా. మేబీ వాళ్ళు చాలా బాగా దివాళీ సెలబ్రేట్ చేసుకుని ఉంటారు కదా ఈసారి. సో యా ఐ ఫెల్ట్ రియల్లీ హ్యాపీ ఇలాంటివి చూసినప్పుడు. యా మీరు కూడా ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మీ చుట్టుపక్కల కీప్ ఎంకరేజింగ్ దెమ్. అండ్ ఇలాంటివి ఏమైనా జరిగి ఉంటే కూడా నాకు షేర్ చేసుకోండి. ఎస్, లెట్స్ ఆల్ విష్ రినీత్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ హిస్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్. యా ఇదే నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకున్న వెరీ చిన్న ఇన్సిడెంట్. Yeah, if you like this video, please do like, share and subscribe. Thank you.